Hi, welcome to Tej Academy. I am Prasanna Kumar Reddy. Welcome to second PUC final revision MCQ series. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ 40 ಡಿಫರೆಂಟ್ MCQsನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ I am going to explain in detail 40 MCQs. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ MCQs ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ MCQs ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ 40 MCQsನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು MCQ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ಗೆ ಏಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಎಸ್, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ CET ಮತ್ತು ನೀಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ MCQsಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ 100% ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಸ್ಮಾಲ್ a ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B ಸ್ಮಾಲ್ b ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಸ್ಮಾಲ್ a ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B ಸ್ಮಾಲ್ b. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಸ್ಮಾಲ್ a ಇದು ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B ಸ್ಮಾಲ್ b ಇದು ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎರಡು ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ನೋ ದಿ hybrid value, you can find the number of different gametes produced by that organism. So number of different gametes produced by an organism you can calculate by using a formula called 2 to the power of n. So here n means what is the hybrid value. Here it is a dihybrid, n value is 2. So in this 2 square, so the answer will be 4. So you can remember this formula and calculate. If they give trihybrid, tetrahybrid, any number, or you can also use checkerboard to find the total number of gametes. So now checkerboard use ಮಾಡಿದ್ರೆ capital A small a capital B small b. So you can say capital A with capital B, capital A with small b, small a with capital B, small a with small b. But up to dihybrid it might be suitable. But when you go to trihybrid, tetrahybrid or beyond that, this method may looks little clumsy, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, you can easily find the total number of different gametes produced. So option B ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Moving to the next question. Here I gave some information. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಮೆಂಡಲ್, the great grandfather Mendel. This fellow studied contrasting traits on pea plant. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 7 ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 7 ಪೇರ್ಸ್? ನಾನು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಲ್, ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಲವರ್, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟ್ರೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್, ವೈಲೆಟ್ ಆರ್ ವೈಟ್. ಸೊ ವೈಲೆಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಸೆಸಿವ್. ಪಾಡ್ ಶೇಪ್, ಪಾಡ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್, ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಪಾಡ್ ಶೇಪ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫುಲ್, ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಪಾಡ್ ಕಲರ್, ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. So green is the dominant and yellow is the recessive. Next, inside fruit we have seed. So seed shape and seed color. So ಈ sequence ಅಲ್ಲಿ ನೀವು if you try to remember, you can easily solve many questions given on this principles of inheritance.
You should remember this table as it is. Now, let us see the second question. The color-based contrasting traits in 7 contrasting pairs studied by Mendel in pea plant were. So, color-based contrasting traits in 7 contrasting pairs. So, overall, Mendel studied 7 pairs of contrasting characters. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಕಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಒಂದು, ಪಾಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು, ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ವೈಲೆಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈಟ್, ಪಾಡ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಈಸ್, ಈಗ ನೀವು ಪಾಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಈಸ್ ದ ರೆಸೆಸಿವ್. ಸೀಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಈಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಸೆಸಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ PU, CET ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್. PU ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 13 marks are going to come from this chapter altogether. So high weightage chapter. ನೀವೆಲ್ಲ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಡೇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಟು 22nd Feb. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ KCET ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ KCET, ನಾವು KCET ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಇದು NTA ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ JEE ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ITEP ಅಂತ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು 4 years ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೋರ್ಸ್. ತುಂಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬರೋ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿಂದ ನೀವು BSc ಎಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, BA ಎಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, BCom ಎಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಸಿನ್ಸ್ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು IITಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, NITಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೀಜನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ಸ್ RIE, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ RIE ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 12th February. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ 10th March. 10th March ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ, NCET ಕೋರ್ಸ್ಗೆ, ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ವಿ Tej Academy started a crash course, online crash course for 50 days approximately. So under Tejas batch, you can see NCET Tejas batch. ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್. ತೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ BSc B.Ed ITEP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ 1199 ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ February 28th. ಈ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಜನರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅಂದರೆ ನೀವೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, you can think of joining. Let us see the third question. Which of the following characters was not chosen by Mendel? So Mendel ಈಗ ಒಂದು 7 pairs of contrasting traitsನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ? Pod shape, yes, he studied. Pod color, studied. Position of the flower, axial or terminal. Position of the pod, this was not studied by Mendel. So option D is the correct one. Next question, which of the following is not a pair of opposing characteristics Mendel studied? So you should understand, if you remember the first table, almost you can answer all these type of questions. Which of the following is not a pair of opposing characteristics Mendel studied? So axial and terminal,
ಫ್ಲವರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫುಲ್ ಅನ್ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಾಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ಪಾಡ್ ಕಲರ್. ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಿಂಕ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೈಲೆಟ್. It should be violet or purple. Purple and white flowers are present in the P. So this is not a pair. Next question nodona. A cross between two tall plants resulted in tall and dwarf plants. So ಎರಡು tall plants ಇದಾವಂತ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ resulted in tall and dwarf plants. So offsprings tall ಮತ್ತೆ dwarf plants ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. So what would be the genotype of both the parents? So ಇಲ್ಲಿ parent genotypes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. First one capital T small t. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು happen. So this is a wrong option. For example, if you take the second one, capital T small t versus capital T small t. So ಇದರಲ್ಲಿ capital T ಇದೆ, small t type gametes possible, ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. So in the offsprings you can have both tall and dwarf, that is possible. So in this case it is 100% homozygous tall, in this case 100% homozygous dwarf. So option B is the correct. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ನೀವು ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ ಎ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ, and it is a monohybrid. I am taking only one hybrid. Percentage of pure homozygous individuals obtained in F1 generation will be. So ee tara idre what will be the possibility of gametes? There are two different type of gametes possible. Ivu fuse agidre capital T homozygous, capital T small t heterozygous, capital T small t heterozygous, small t homozygous. ಸೊ ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ? 1 2 ಅಂದರೆ 2/4, ದಟ್ ಈಸ್ 1/2. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 50%, ಹಾಫ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ 2 ಆರ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್, 2 ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್. ಸೊ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ 50%. What is the probability of production of dwarf offspring in a cross between two heterozygous tall pea plants? So heterozygous two tall pea plants irbeku, capital T small t versus capital T small t. Idralli what is the probability of production of dwarf offspring? So ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು capital T is possible, ಇನ್ನೊಂದು capital T small t, capital T small t, small t small t. So this is the possibility. So ಈ small t percentage ಏನಿದೆ ಈಗ out of 4 it will be 1/4. So the probability of production of dwarf offspring. So in this the probability of production of dwarf offspring is 25%. So it is 25%. In the F2 generation of a Mendelian dihybrid cross, the number of phenotypes and genotypes are. So Mendelian dihybrid cross ಅಲ್ಲಿ number of phenotypes ಮತ್ತೆ genotypes ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ monohybrid cross ನ you can easily remember this if you remember a value of monohybrid cross. So if you remember monohybrid cross ಅಲ್ಲಿ what is the ratio of phenotypic ratio is 3:1. ಎರಡೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಟಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಸೊ ಅದು 3:1 ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ
genotypic ratio 1:2:1. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ homozygous dwarf. So ಈ ಥರ. Now when you remember this monohybrid, you can find any hybrid cross, either dihybrid, trihybrid, tetrahybrid, whatever it is. ಈಗ ನಾವು dihybrid crossನ ನೋಡಬೇಕು. So for dihybrid, so dihybrid ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು monohybrid versus another monohybrid ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? So 2, it is going to double. So ಇಲ್ಲಿ it is going to be whole square of monohybrid. So monohybrid value is 3:1. It is whole square of 3:1. ಒಂದು monohybrid versus another monohybrid. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3:1 into 3:1. ಸೊ ಈಗ 3 into 3 9, 3 into 1 3, 1 into 3 3, 1 into 1 1. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 1 2 3 4. ಸೊ 4 type of phenotypes are possible with 9:3:3:1 ratio. Ratio is this. But how many different types are there? 4 different types. So phenotypes ಅನ್ನೋದು 4 ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಈಗ genotypes. Genotypic ratio 1:2:1 is the genotypic ratio of monohybrid cross, right? ಸೊ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ಗೆ ಇದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ 1:2:1 ಇಂಟು ಅನದರ್ 1:2:1. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ 1 ಜೊತೆ ಒಂದು 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ 2 ಜೊತೆ ಅನದರ್ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಈ 1 ಜೊತೆ ಅನದರ್ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 9 ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 9. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್ 9 ಇದ್ದಾವೆ? ಸೊ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ 4, ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್ 9. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ D will be the correct one. So ನೀವು just monohybrid cross value ಮಾತ್ರ remember. If you remember, you can just whole square dihybrid. If it is trihybrid, you can just cube it, whole cube. Based on this, we can calculate any number of hybrid cross. There is no need of remembering these lengthy ratios. Just you remember monohybrid cross ratios. Which of the following cross will give tall and dwarf pea plant in same proportion? So ಇಲ್ಲಿ tall ಮತ್ತೆ dwarf pea plant ನ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕ್ರಾಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ tall, capital T small t type of organisms are possible. Second one ಅಲ್ಲಿ capital T small t is one parent, small t is one parent. So ಇದರಿಂದ ಒಂದು 2 type of gametes, ಇದರಿಂದ ಓನ್ಲಿ 1 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು 50%, ಇದು 50%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ವಾರ್ಫ್ 50-50 ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇದೇನು? ಟಾಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಫಿನೋಟೈಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಸೊ ಎರಡೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 1:1. ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ 1:1. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. Mendel's work was rediscovered by, let us see next question. Mendel's work was rediscovered by 3 scientists in the year. So Mendel, he published his work during 1865, but this was rediscovered by 3 different scientists called Dihybrid, Karl Correns and van Schamark. So these 3 people rediscovered in 1900 century independent ಆಗಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮೆಂಡಲ್ ವರ್ಕ್ನ ರೀಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
So let us move to the next one. Which three scientists independently rediscovered Mendel's work? Again, Dihybrid, Correns and Schamark. In Antirrhinum snapdragon or dog flower, phenotypic ratio in F2 generation for the inheritance of flower color would be, so ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, this is small r. So when these two are going to fuse to form a F1 generation. So F1 generation alli flowers capital R small r combination alli bartave. So this color will be pink color. According to Mendel ಏನಿರಬೇಕಿದು red color ಇರಬೇಕು as per law of dominance. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it is going to be pink in color. So it is not following the law of dominance. So this is an example of incomplete dominance. So snapdragon is an example of incomplete dominance. Dominance complete ಆಗಿಲ್ಲ. Because of this reason ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ capital R small r versus capital R small r, we get all the capital R small r, capital R small r, small r, ಈ ಥರ 4 ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಆಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್, 2 ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್, 1 ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ 1:2:1. ಇನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ the phenotypic ratio as well as genotypic ratio ಎರಡು ಒಂದೇ 1:2:1. ಸೊ phenotypic ratio ಆದರೂ genotypic ratio ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್. What is the possible blood group of a offspring when both parents have AB blood group? Parents ಇಬ್ಬರು AB blood group ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಇವರು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವನು ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇವರು ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಎ ಬಿ, ಇದು ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಓ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಓ ಇದೆ, ಇದು ರಾಂಗ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ, ನೋ. ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಎ ಬಿ ಓನ್ಲಿ, ನೋ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಜೀನ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. Genes located very close to one another on same chromosome tend to be transmitted together and are called as. So ಈಗ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್ ಎಸ್ಟಿಮ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಜೀನು, ಇದೊಂದು ಜೀನು, ಎರಡು ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸೇಮ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಏನಂತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಲೋಮಾರ್ಫ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಜೀನ್ ಕಾಪಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಲಿಲೋಮಾರ್ಫ್ಸ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಲಿಲೋಮಾರ್ಫ್ಸ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್. Copy of the same gene is a allele, but these are two different genes present on the same chromosome. Chromosome maps or genetic maps were first prepared by. Chromosome map or genetic map, it was first prepared by Stutwart. A.H. Stutwart. Which of the following is incorrect regarding ZW and ZZ type of sex determination? ZW ಮತ್ತೆ ZZ. ZW ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is a female heterogamety.
ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ 2 different sexual chromosomes are there. So it is going to produce 2 different gametes. Whereas male is homozygous. It occurs in bird. Yes, it is found in birds. Females are homogametic. No, females are heterogametic. They produces 2 different type of gametes. Females are heterogametic and males are homogametic. This is correct. Total number of chromosomes is same in both male and female. Yes. Male alli female alli same number irutte because nothing is zero here, both are same. So illi incorrect statement enide amma, B is the incorrect statement. So let us see the next question. A couple has 3 daughters. What is the possibility of them having a son next time? See, when it comes to human being, whether giving birth to a boy or girl is always 50%. Now, the first girl, second girl, third girl, fourth or fifth, it doesn't matter. Every time it is the possibility of 50% chance. So, becoming a boy or girl is going to be 50%. Number of autosomes present in a normal human female is, human female, we have XX chromosomes in female, XY chromosomes in male, plus autosomes. ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ 22 pairs. ಇಲ್ಲಿನೂ 22 pairs. So this is the female, this is the male. Only sexual chromosomes are different. Autosomes are same. So it is 22 pairs. Haplodiploid sex determination is found in, as you know, honeybee. Honeybee alli male is a haploid organism. Andre ಒಂದೇ set of chromosomes ಇರ್ತವೆ. Female is a diploid organism. If they have 2 sets, it is going to be diploid organism. In X0 type of sex determination, so when you call X0 XX, XY XX, these 2 are example of male heterogamety. Andre male is having 2 different type of sexual chromosomes. They are going to produce 2 different type of gametes. So male is going to produce 2 different type of gametes. Female is always same. So illi X0 andre male will have only 1 X chromosome. The second chromosome is not there. So the number of total chromosomes will be different. So ಈಗ female alli 10 chromosomes idre male alli 9 chromosomes matra irutte. Female is having 40 chromosomes, male will have 39 chromosomes. 1 chromosome lesser. If it is the second case, it will be same. So females produce 2 different types of gametes. No, this is male heterogamety, no, it should be males. Male produce 2 different type of gametes. Yes. Females produce gametes with Y chromosome. So illi female is X and X. There is no possibility. Males produce gametes with Y chromosome. This is also not possible because X0, in X0 type there is no Y chromosome. So this is also not possible. The second one is correct now. Which of the following techniques may be used to identify an inheritance pattern within a family? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, in a family if you want to identify inheritance pattern of a gene, we use pedigree analysis. When is it possible for a woman to be color blind? ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವರು ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? So what will be the nature of the parent? So parents can be minimum, father should be color blind, mother should be carrier. Father color blind ಆಗಿರಬೇಕು, mother should be carrier. Correct? Father has normal vision, that is not possible. If father is having normal vision, it is not going to happen. Father is normal, not possible. Father is colorblind and the mother is
having normal vision. This is also not possible. Father is colorblind and the mother is a carrier. This is possible. In this case, it is possible. A woman with normal vision whose brother is colorblind. Woman ಒಬ್ಬರು ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇವನು XCY. ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್. ಇವರು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಇರೋ ಮ್ಯಾನ್ನ ಮ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇವರಿಗೆ 4 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದ್ದಾರೆ. 2 sons 2 daughters. ಸೊ 2 sons and 2 daughters. 1 son is color blind. ಇವನು color blind ಅಂತ. While the other son, both the daughters are have normal vision. So ಒಬ್ಬರು ಸನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರೆಸೆಸಿವ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ if you draw if that is not there also, you can just identify this pattern. You can see here, affected son, unaffected parents. Only son ಮಾತ್ರ affect ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಮದರ್ ಇಂದ ಸನ್ಗೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಟು ಮೇಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್. X linked recessive, that is also correct. In sickle cell anemia, glutamic acid is replaced by, glutamic acid ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 6th position ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ in that globin chain, that is replaced by valine. Very very important. Glutamic acid is replaced by valine, valine amino acid at 6th place. How many possible sickle cell genotypes are there in population? Sickle cell ಅನ್ನೋದು HB A HB S. So there are 2 alleles, HBA HBS. So because of this, what are the possible genotypes? Imagine this is a capital T, this is a small t. ಈಗ capital T ಅನ್ನೋದು small t ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಇದಾವೆ. By using this, how many genotypes are possible? Capital T is possible, small t is also possible, and another heterozygous. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? Similarly here, HBA homozygous HBA is possible, homozygous HBSC is also possible, heterozygous HBA and HBS is also possible. So 3 different genotypes are possible. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ರೆಸೆಸಿವ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಸೋಮ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ರೆಸೆಸಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿಲ್. ಸೊ HBS ಎರಡೂ ಅಲ್ಲೀಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಕೇಸಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಥಲಸೇಮಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅಗೈನ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಡಿಸೀಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್? Let us imagine ಇದು ಒಂದು capital A small a autosomal recessive. So I just took any letter capital A small a. So ಇದರಿಂದ what kind of offsprings I may get? Capital A small a, capital A small a. Since it is a recessive disorder, ಯಾರಿಗೆ ಈ small a ಬರುತ್ತೋ ಅವನು ಥಲಸೇಮಿಯಾ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So out of 4 it is 1/4. 1/4 is the possibility into 100%. So 20% is the possibility. Which one of the following? See, I will tell you, you may have a doubt, sir, giving birth to a boy or girl is 50%. No sir, how can you say this is 25? See,
Gender is different. Gender is decided by either X chromosome or Y chromosome from the male gamete. But this is autosome. This is autosomal inheritance. Autosomal inheritance, you have to see this pattern. X-linked, we have only 2 chromosomes, either X or Y in the male. So, ಒಂದು X fuse ಮಾಡ್ಬೋದು or Y fuse ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ 50% ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. But ಇಲ್ಲಿ there are 4 different type of gametes possible, not 2 different type of gametes. Okay? Which of the following assertions about alpha thalassemia is incorrect? There are 2 type of thalassemia, alpha as well as beta. Alpha thalassemia and beta thalassemia. Okay. Involves the HBA1 and HBA2. Okay. Is associated with the mutation or deletion of genes on the chromosome 1. Okay. First of all, thalassemia anodu. Alpha thalassemia anodu. This is because of the production of less alpha globins. అంటే ನಮಗೆ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ತಲಸೆಮಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಆಲ್ಫಾ ತಲಸೆಮಿಯಾ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? HBA1 ಆ್ಯಂಡ್ HBA2 2 ಜೀನ್ಸ್ ಬೇಕಿದು. HBA1 ಮತ್ತು HBA2 ಯಾವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ 16th ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. Autosomes. They both are present on 16th chromosome. ಈಗ 16th chromosome, let us take this is a 16th chromosome. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು HBA1 ಇದೆ, ಸೊ pair of alleles. HBA2 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 4 alleles or 2 different genes are responsible for production of the alpha globin. ಈ 4 alleles ಅಲ್ಲಿ or 2 genes ಅಲ್ಲಿ, let us take this is not there, deleted. ಒಂದು ಜೀನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ 2 ಜೀನ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, 2 alleles ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್. ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದ್ದರೆ it is going to produce same number of alpha globins. If there is any difference in this, deletion happens, the number of alpha globins will be less. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬೀಟಾ ಚೈನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬೀಟಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಲೆಸ್ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಅನಿಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅನೀಮಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಫಾ ತಲಸೆಮಿಯಾ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ತಲಸೆಮಿಯಾ ಆರ್ ಬೀಟಾ ತಲಸೆಮಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್, ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? 16th ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್. ಎಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 11. This is not related to chromosome 11. Next, in human males, XY type of sex determination is heterogametic. Male is going to produce heterogam. It is a heterogametic. The genotypic ratio of incomplete dominance, as I already told you before, genotypic ratio and phenotypic ratio ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರ್ತವೆ. 1:2:1. 47 chromosomes are found in a person with usually Klinefelter syndrome and Down syndrome, both. Which one among the given is a symbol used in human pedigree analysis for consanguineous meeting? Consanguineous andre relatives madhya marriage, very closely relatives are married. So that is this double line.
double line between male and female. In a plant, red fruit is dominant over yellow fruit, tallness is dominant over dwarfness. If a plant capital T small t genotype is crossed with plant that is small r small t. Very important and simple question. This one the plant kottidare. This is the second plant. Now ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to find how many offsprings are possible. ಎಷ್ಟು offsprings possible ಆಗ್ಬೋದು ಇದು dihybrid cross? No, it is not a dihybrid cross. It is actually a test cross. Simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it is not even exactly test cross, similar to the test cross. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ dihybrid cross ತರ 16 organisms ಬರಲ್ಲ, 16 different type of organisms ಬರಲ್ಲ. So let us see, ಈ parent ಇಂದ capital R ಅನ್ನೋ gamete, capital T ಅನ್ನೋ gamete possible. Second one capital R and small t. ಎರಡು type of gametes possible. Since it is only monohybrid. ಇದು dihybrid ಅಲ್ಲ, monohybrid. Monohybrid ಎಷ್ಟು type of gametes produce ಮಾಡುತ್ತೆ? 2 types ಅಷ್ಟೇ. ಇದು homozygous, completely homozygous. This is going to produce only small r small t type. 100 gametes produce ಮಾಡಿದ್ರು all 100 will be with small r small t. ಈಗ ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇದೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓನ್ಲಿ 2 different organisms ಆರ್ ದೇರ್. ಈಗ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತ್ dwarf plant ಅಷ್ಟೇ. Now see the options. 25% will be tall with red fruit. Tall with red fruit. It is 50% na. 75% will be tall with red fruit. No. 50%. 50% will be tall with red fruit. Yes. All the offsprings will be tall with red fruit. No. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆಂತಿ ಕ್ವಶನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸಾರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, X0 type of sex determination is observed in X0 type. It is basically male heterogametic observed in grasshopper. Drosophila human being ಎರಡು. It is XY type. Honeybee haplodiploid. Birds ZW, female heterogamety. In a dihybrid cross in pea plants, Mendel got 9:3:3:1 phenotypic ratio. It denotes that. ಇದು ಏನು 9:3:3:1 phenotypic ratio ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? The alleles of 2 genes are interacting with each other. Okay. It is a polygenetic inheritance. No. It is a multiple allelic inheritance. No. The alleles of 2 genes are segregating independently. Yes, it is because of this. The alleles of 2 genes are independently segregating. Because of that, it is coming. So, okay, there is a pedigree. A pedigree chart is given below. Identify the trait responsible for this inheritance. ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಮ್ಮ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು 100% ರೆಸೆಸಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರೆಸೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್, ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ದ ರೆಸೆಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಆದರೆ 100% ಫಾದರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್. Next, thalassemia and sickle cell anemia are caused due to problem in globin molecule synthesis.
ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗಿವೆನ್ ಬಿಲೋ. ಥಾಲಸೆಮಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಎರಡು ಗ್ಲೋಬಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್. ನೋ. ಥಾಲಸೆಮಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. either ಆಲ್ಫಾ ಲೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀಟಾ ಲೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋಬಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. SCA ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಆ ಗ್ಲೋಬಿನಲ್ಲಿ 6th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ is changed to valine. because of that will not function that effectively like original globin. so ಇಲ್ಲಿ quality of globin is not like general one, not like the original one. so ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. so both are due to qualitative. no. both are due to quantitative. no. Thalassemia is due to synthesizing too few globin molecules. Yes, lesser globin molecules. Yes, C is correct. If child blood group is O, then the parent's blood group cannot be anta. Child blood group O idemma. Parent blood group enabodu IA small I versus IB small I. Andre A group B group irbodu parent. Right? Or O group irbodu IA small I versus small I. This is also possible. A and O irbodu, or B and O irbodu. okay. AB and O if I take, this is not possible. AB and AB if I take, this is also not possible. so parent blood group cannot be. A and B it is possible. AB and O this is not possible. E option. A and A is possible, B and O is also possible. so second one. if child's blood group is O, then the parent's blood group cannot be. this is also repeated question. Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was provided by, carefully observe this, experimental verification of the CTI. Chromosomal theory of inheritance was proposed by Sutton and Boveri, but experimental verification was given by T.H. Morgan. It is by T.H. Morgan, Thomas Hunt Morgan. I hope you find these questions valuable, and maybe this could help you to improve your MCQ analysis in the principles of inheritance. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ 12th class biology. Subscribe our YouTube channel for more quality videos. As I said, if you are interested to apply in the NCET exam, similar syllabus irodinda NCET exam na ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. You can also download our Tej Academy app and go through the course details. ನೀವು ಈ PPT PDF ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿ ಯು ಸೂನ್.